What we say that Swati started a company called Swati Electricals with an investment of rupees 1 crore. So the first transaction was Swati Electricals capital account. There was nothing. As soon as she opened the company with 1 crore. So her claim to the company, her ownership to the company, which is actually called capital account, it's a piece of paper, not money, is 1 crore. The money, the cash account is impacted. Nothing else. Cash account, 1 crore, debit. Cash account was zero, cash account is now 1 crore. So cash falls under assets. Asset increase means debit, so it is debited. And capital account increase means capital account increase is credit, so it is credited. Second is purchased an office building, purchased an office building with 25 lakh on credit. So office building itself is an asset. Office building account 25 lakhs. There was no office building, now there is an office building. So asset increases debit, bills payable on credit. She bought, her company. Now forget about Swati, it's Swati Electricals. We are now talking about the company. So bills payable or accounts payable or creditor account, creditor, anything you can write, or creditor account is 25 lakh credit. Creditor account, 25 lakh credit. Okay. All right. So far, any question? Anybody has any question? In understanding? Is there anybody who has understood? Swatiji yourself, have you understood? Swatiji is silent. Yes. কৌশিক মাঝি বুঝতে পেরেছো? ও ফোন অন করে দিয়ে চলে গেছে নাকি? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, statement number 3. Purchase inventory inventories of rupees 25 lakh in cash. So which two accounts will be impacted? Which two accounts will be impacted? Anybody? Let us participate. Otherwise, I don't understand whether you are understanding or not. Which two accounts will be impacted? Purchase inventories of rupees 25 lakh. So which account?
Ultimately, what the company got? What did the company got? What did the company get here? Inventories. Company got the inventory. So inventory account, inventory falls under what? Assets. Inventories fall under asset. Asset increase means debit. And another is cash account. Cash account and inventories account. Office building account. Another is not written on credit, so creditor. On credit. So now what should be done? What should be A? Anybody? Switch on your microphone and tell me what should be A? Inventories account. Inventories account. Account. It should be debited or credited. Rupees 25 lakh. Inventories account should be debited or credited. Anybody? Sir, debited. It should be debited because inventories fall under asset. So it should be debited. Cash account reduced. Cash falls under which account? Which broader category of account? Here. Assets, liabilities, capital, revenues, expenses, drawings. Where cash belongs? Where does the cash belong to? Cash is an asset. So cash reduces. I don't think you read through the first note yesterday. That is why you guys having a problem. Rupees 25 lakh. So cash reduces means asset reduces. Credit. One debit, another will definitely be credit. But just to cross check whether we are doing right. Made sales. Of 20 lakhs on credit. What are the two accounts that are going to be affected? Nobody has any answer, huh? Sales account. Sales account and credit account. Yeah, there is nothing called credit account. If you sell on credit, that is means
bills receivable, accounts receivable, or debtor. Bills receivable, accounts receivable, or debtor. Or everything will be receivable. You are supposed to receive, so receivable. It's not payable. Okay. So A, sales account, debit or credit. That one you should tell me now. Sales account, debit or credit. Sales means revenues. Sales belong to revenues. Is it debit or credit? Credit, sir. Rupees 20 lakh. Credit. Okay. B, bills receivable, receivable, accounts receivable, debtors. D-E-B, debt warrants, debtors. What? Debit or credit? Debtors, bills receivable, they are all part of assets. They are increasing, so it should be debit. Another way of is to cross check is one is credit means another is debit. Rupees 20 lakh, debit. Okay. 4, 5, paid salaries of rupees 1 lakh by NEFT. NEFT. What is NEFT? National Electronic Fund Transfer. You do that quite often. NEFT, right? So what does it do? Within 24 hours time maximum, within a few hours, it actually gets transacted, but transferred. But if we say maximum 24 hours. So what should we write? A equal to which account? Salaries account.
Salary belongs to where? Salary belongs to what? What is a salary? If you have a store, small shop, and you have a worker over there, you are paying wage. Say you are paying 8,000 rupees a month. What is that? That is an expense to run your business. So salaries fall under expenses. Expenses increase means debit, and salary account, which is expense, debit. And next means what? Immediate transfer, which is as good as paying cash equivalent, right? So you're from where the money get transacted from your bank cash account, cash at bank. So rather than writing cash at bank, you write cash account. Rupees 1 lakh. Cash account reduces, cash belongs to assets. Reduces means credit. Done. Take a snapshot. Now journal, ledger, and trial balance. Now in the exam, this is almost the same for journalizing, but there will be dates, right? So you have to put into the format. You have to put into the format. Okay. Uh, Journal is the primary book of entry. In the journal, you just as and when a transaction happens, you basically enter it in the journal. In the morning at 10 o'clock, 1 lakh of rupees sold, you write it down. At 11 o'clock, you receive certain items purchased, so you write down the purchase. On 1 o'clock or 2 o'clock, something happened, you wrote the transaction. So that way, irrespective of the account name, as and when any transaction happens, is basically the daily transaction record. In computers, with the help of computers, you get for every moment, but the journal is accounted for at 10 o'clock. Remember, at 10 o'clock at night in the bank. So, what do you have to do? Either you take a T account or you take a horizontal account. All right? It's given. Let me erase.
If you are writing down that way, it will be better rather than going through the screenshots and all those things. That way you can change. So let us take a horizontal account. Date, particulars, is it a ledger folio or is it a journal folio? What are you preparing? We have to write the name. Journal, journal entries, entries in the book of, in the book of Swati Electricals. Date, particulars, is it a journal entry? If it is for journal entry, it will be a ledger folio. If it is a ledger entry, it will be a journal folio for cross reference. Right? So that at the ledger we can come down to the journal to cross check whether the entries are correct. Right? So it will be a ledger folio number. Ledger LF. We'll leave this column blank because we do not have the exact uh, folio numbers here, but we will show ledger folio and then debit amount, debit AMT rupees, credit amount. AMT rupees. So now put the date. As I said, I will keep a notebook with you. So far it is clear. Is it clear?
অমৃতা দত্ত আছো না গেছো? অমৃতা তুমি আছো না গেছো? গেছে। কি করবে অ্যাকাউন্টিং এ? পাঞ্চালী বিশ্বাস আছো না গেছো? আচ্ছা আছে, ও আছে। কৌশিক মাঝি আছো? ওকে। অন্তত কিছু ছেলে না বুঝলে আমার কি করে হবে? ফার্স্ট যে পয়েন্টটা ছিল যে স্বাতি স্টার্টেড এ বিজনেস এ কোম্পানি, ওটা লেখো অন 1/1/22 or 2/1/22, right? 2/1/22, right? 2/1/22 beside it, and you have to tell me the dates. সেজন্য বলছিলাম খাতায় করো, সুবিধা হবে। On 2/1/22 Swati started a company, আর ডেট গুলো লিখে রাখো। For 1 it is 2/1/22, for 2 তারপরে আমাকে ডিকটেট করবে so that I can put. For 2 it is 10/1/22, for it is 18/1/22, for transaction number 4 it is 25/1/22, and for 5 it is 31st January 22, 31st of January 22. কৌশিক মাঝি তুমি লেখো, ওগুলো লিখে রেখেছো? Okay, thank you. So now tell me the date and amount. Account number. Okay, date is 2/1/22. Particulars, which account came first? Capital, right? Capital account. Capital account. How much is the debit amount? Capital is credit. How much? 1 crore. Crore. Cash account 2/1/22. Cash account debit side 1 crore. স্বাতি কি রাগ করে চলে গেল আমি ওর নাম নিয়েছি বলে ইলেকট্রিক্যালসে? অ্যাকচুয়ালি হয় কি অড ম্যান আউট, কারণ মেয়েরা কম আছে ক্লাসে। আমি দেখতাম স্বাতি রেগুলার ক্লাস করতো, সেই জন্য আমি আর ওর সিআর, সেই জন্য আমি ওর নামটা নিয়েছি আর কি, যে ঠিক আছে স্বাতি ইলেকট্রিক্যালস। সিআরদের নামটা নিয়ে থাকি যদি সিআররা ডেইলি অ্যাটেন্ড করে আর কি, আদারওয়াইজ মুশকিল হয়ে যায়। ওকে, নেক্সট হুইচ ডেট? মাঝি হুইচ ডেট? 10/1/22. 10/1/22. 10/1/22. Office building account. Office building account. Office building account. How much? 25 lakh. It is debit because it's
We have already done the debit thing, right? 25 lakhs. 25 lakh. Okay. On 10/1, on the same day, because it's a double entry system, right? 22. Another was which account? Bills payable or creditor? Creditor account. Creditor account. 25 lakh. Closed. Next date. 18/1/22. 18/1/22. What did we do? The inventories account. Inventories account. Inventories account. So far we are doing 3 or 4 number marks from accounting. We have done. But I had to go through the bricks, the primary things for doing the accounting. Right. Inventories account. Inventory is an asset. The quantity was 25 lakh. 25 lakh. Inventory we bought on credit or cash? Inventory is in cash. So 18/1, the same date, cash account. Account reduces 25 lakhs credit. Okay. 3 নম্বরটা হয়ে গেল। Next date is 25. 25/1, yet to come. 18 is today. 25/1/22. Okay. Made sales of, so sales account. Sales account. Sales is revenue. So credit. How much sales account? 20 lakh. 20 lakh expense on credit. So creditor account. Debtor account. When you make sales on credit, it is a debtor account. Because sales is the revenue, it's credit, there must be a debit, which is an asset. Okay? So debtor account, DEBTOR, debtor account, 20 lakh. Okay. Next date is 31st, right? 31st. 31/1/22. Salaries account, salaries account, salaries account. How much salary? 1 lakh. 1 lakh. Salary is an expense or debit.
1 lakh. 1 lakh. And then cash account. Cash account, credit 1 lakh because cash reduces. Double line here. Let us add up 1 crore, 25 lakh, 50 lakhs, 70 lakhs, 71 lakhs. 1 crore, 71 lakhs. 1.71 crore. If you add up 50, 70, 71, 1.71 crore. No difference. So we have done ledger up to today. Journal and trial balance will be done next week. And then we'll move on to trading account, profit and loss account, and balance sheet. So far, Maji, have you understood? Okay. Panchali to নেই পাঞ্চালি আছো? হ্যাঁ স্যার আছি বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার ওকে। অমৃতা দত্ত তো চলে গেছে চালিয়ে দিয়ে। শ্রেয়াস খাত্রি, আর স্যার আছি। ও অমৃতা, তুমি বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। কোনো অসুবিধা নেই তো? না স্যার। আচ্ছা, এখন তুমি আমাকে বলো যে স্টেটমেন্টটা কোথায়, আমি একটু স্টেটমেন্টটা দেখে নিই। আমি কিছু এখানে চেঞ্জ করছি না, আগের স্লাইডে যদি কিছুটা চেঞ্জ করি। paid salaries of rupees 1 lakh by check at 6 o'clock in the evening. তাহলে কি হবে? থার্টি-ফার্স্টে যদি সন্ধ্যে 6টায় যদি চেক দেয় এমপ্লয়ীদের বা যা যা আছে, ব্যাংক তো বন্ধ হয়ে যাবে, মানে আম জনতার জন্য তো ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে নেক্সট ওয়ার্কিং ডেতে টাকাটা পাবে। তাহলে কি হয়ে যাবে ওখানে? ওটা হচ্ছে কোম্পানির খেলা চালাকি, একটা দিন পরে টাকা পাবে। তাহলে অ্যাকাউন্টের নামটা চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে যাবে? ক্যাশ অ্যাকাউন্টের বদলে। কারণ 31st অব্দি আমি বলছি যে ইউ প্রিপেয়ার a month end trial balance, journalize the question এরকম থাকবে, from the following statements. First, journalize the transactions, then make ledger entries and
month end trial balance. So month end is 31st of January. 31st of January তে সন্ধ্যে 6টায় চেক দিয়েছে এমপ্লয়ীদের, তাহলে এমপ্লয়ীদের যদি চেক দিয়ে থাকে তাহলে তো ওটা চলে যাবে 1st of February। তার আগে তো এমপ্লয়ীরা তো আর ক্যাশ করতে পারছে না, পারছে কি? পারছে না তো। তাহলে সেখানে তোমার ওখানে ক্যাশ অ্যাকাউন্টের বদলে কি হয়ে যাবে? লায়াবিলিটিস হয়ে যাবে। কোম্পানি চেক দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ক্যাশ অ্যাকাউন্টে ক্যাশ তো অ্যাজ ইট ইজ রয়েছে কোম্পানি। তাহলে লায়াবিলিটি, কোম্পানির লায়াবিলিটি অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। কোম্পানির লায়াবিলিটি অ্যাকাউন্ট চলে যাবে মানে এনিথিং পেয়েবল ইজ লায়াবিলিটিস, স্যালারিজ পেয়েবল। লিখে রাখছো কি কৌশিক মাঝি? আমি সেমিস্টারে একটু একটু চেঞ্জ করে দেবো, অ্যাজ ইট ইজ থাকবে না, অ্যাজ ইট ইজ থাকবে না, একটু একটু চেঞ্জ করে দেবো। এখানে এটা, এখানে ওটা। তো তোমাদের নোটসটা একটু ভালো করে পড়ে নিলে হয়ে যাবে। আমি যে ফরম্যাটে দেখিয়েছি আমার নোটে অত ভালো করে নেই, ওটা আমার নোট নয় যদিও, আমি একটা জায়গা থেকে নিয়েছি, কিন্তু অত ভালো করে নেই, মানে ওই জার্নাল এন্ট্রিগুলো। কিন্তু ট্রানজাকশন গুলো ফার্স্ট নোট, যেটা ইয়েস্টারডেজ নোট ছিল, ইন্ট্রোডাকশন টু ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট, ওখানে লাস্ট পেজ গুলোতে কিন্তু খুব ভালো করে দেওয়া আছে। ইনক্রিজ ডিক্রিজ ডেবিট ক্রেডিটটা অত আমি অতটা খেয়াল করিনি, কিন্তু যেটা কোনটা ইনক্রিজ করছে কোনটা ডিক্রিজ করছে, তারপরে তুমি ওই চার্টে ওই টেবিলে চলে গেলে দেখে খুব ভালো বুঝতে পারবে কোনটা অ্যাসেট, কোনটা লায়াবিলিটিস, কোনটা ক্যাপিটাল, কোনটা রেভিনিউজ, কোনটা এক্সপেন্সেস, কোনটা ড্রয়িংস। আমি যদি বলি যে উইথড্রস ফান্ড, the Swati withdraws fund of rupees 10 lakhs, তাহলে কি হবে? Who is going to tell me? Withdrawals fund, any withdrawal by the owner, because Swati is the sole proprietor. Any drawing, so that is done through the drawings account withdrawal or additional fund, anything through drawings account. So drawings account reduces. Drawings account reduces means credit. Drawings account reduces means credit. So drawings account of 10 lakhs credited. Drawings account যদি হয়, drawings account কোথা থেকে করছে? ক্যাশ অ্যাকাউন্ট থেকে। drawings অ্যাকাউন্টটা ওই পিস অফ পেপার, লেখা আছে ওনারশিপ 1 কোটি টাকা, স্বাতীর ওনারশিপ 1 কোটি টাকা, ইটস এ পিস অফ এ পেপার claimed by the owner. So drawings account falls under capital account, it's a sub account of capital account. তাহলে drawings account তোমার ক্রেডিট হয়ে যাচ্ছে 10 লাখ, ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হয়ে যাচ্ছে, সরি, এখানে একটা ভুল আছে। It should be debit and it should be credit. It should be credit, it should be debit. So you should correct that table there. Drawings account reduces means it increases the capital account, because capital account minus drawings account is the total capital account. So if drawings account decreases, that means it increases capital account. So decrease means it's a debit. Okay. So capital account gets credited. So drawings account, it's a debit, and cash account should be a credit. Now understood, Kaushik Maji?
কৌশিক মাঝি, ওটাকে একটু কারেক্ট করে নাও, আমি এটা আলাদা করে পাঠাচ্ছি। ফটোটা তুলে আমি আলাদা করে পাঠাচ্ছি। So that's how we basically do the ledger. Once you have done the ledger, then journalizing is easy. Journalizing is easy, okay? But you have to do the ledger first correctly. Then journal, then trial balance. 20 marks. যারা নেই তারা কিন্তু অনেক মিস করেছে। আমি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিই। Okay. Anybody has any question? No, sir. Only Kaushik Maji is answering. Amrita Datto, কোনো কোয়েশ্চেন আছে? না স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, আবার তাহলে নেক্সট উইকে দেখা হবে। আমরা কিন্তু এরপরে আমরা লেজারটা করব। লেজার করে আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স করব। করার পরে একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স করার পরে আমরা শুরু করব ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট, প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড ব্যালেন্স শিট। ওটা ওই নোটও একটু হজে বাড়ালো আছে। ট্রেডিং অ্যান্ড প্রফিট অ্যান্ড লস ঠিক আছে, ব্যালেন্স শিটে একটু হজে বাড়ালো আছে, ওটা আমি ঠিক করে দেবো বোর্ডে।